Hello my friends, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome to the 10th lesson from 504 essential words in English. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. اشیرات هستم و امروز در درس دهم از دوره 504 کلمه ضروری طبق معمول میخوایم 12 کلمه جدید رو یاد بگیریم. مثال های متنوعی هم از خود کتاب 504 کلمه داشته باشیم و هم از فیلم ها و سریال های مختلف. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخوایم ویدیوهای بعدی مجموعه رادزبان رو هم از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. و اما بریم سراغ درس امروزمون. اولین اسلاید طبق معمول ورد لیست و لیست کلماتی که در اون پرونانسیشن و تلفظ رو با هم کار میکنه. من هر کلمه رو 3 بار میخونم، سعی کنید بعد از من تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه excel هست. excel 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 feminine 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 mount 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 compete 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 dread 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 masculine 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 menace 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 tendency 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 underestimate 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 victorious 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 numerous 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 و آخرین کلمه flexible flexible flexible. یک بار با هم دیگه این پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بریم سراغ اسلایدهای بعدی. excel feminine mount compete dread masculine menace tendency underestimate victorious numerous و flexible. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی بود excel هست. excel be better than or do better than یعنی بهتر بودن از یک چیزی یا برتری داشتن نسبت به یک چیزی. برای مثال because he was so small Larry couldn't excel in sports. because he was so small به دلیل اینکه اون خیلی کوچیک بود Larry couldn't excel in sports. اون نمیتونست توی ورزش‌های مختلف برتری داشته باشه، توی ورزش‌های مختلف موفقیت پیدا کنه. مثال بعدیش میگه he wanted to become a prominent lawyer but he felt that he must first excel in history. he wanted to become a prominent lawyer. اون میخواست که یک وکیل مهم بشه but he felt that ولی اون این احساس رو داشت که he must first excel in history. اون اول باید توی تاریخ و توی درس تاریخ برتری پیدا کنه و توی درس تاریخ موفق باشه. He wanted to become a prominent lawyer, but he felt that he must first excel in history. I happen to excel at Excel. I happen to excel at Excel. I happen to excel at Excel. And at that you would excel. And at that you would excel. And at that you would excel. کلمه بعدی feminine هست. feminine of women or girls یعنی زنانه. برای مثال my brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he's behaving in a feminine manner. my brother is ashamed برادر من خجالت زده میشه to cry at a sad movie برای اینکه در طول یک سریال ناراحت کننده و غمگین گریه کنه because people might think به خاطر اینکه ممکنه مردم فکر کنن he's behaving اون داره رفتار میکنه in a feminine manner خیلی دخترانه داره رفتار میکنه، خیلی زنونه داره رفتار میکنه. my brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he's behaving in a feminine manner. مثال دومش میگه she looks more feminine with longer hair. she looks more feminine اون خیلی زنونه تر به نظر میرسید with longer hair با موهای بلند. feminine stuff feminine stuff feminine stuff. Call me feminine. Call me feminine. Call me feminine. کلمه بعدی mount هست. mount which means get up on یعنی از یک چیزی بالا بری یا سوار یک چیزی بشی. برای مثال he mounted the platform to make his speech. he mounted the platform اون از اون سکو بالا رفت to make his speech تا بتونه اون سخنرانیش رو انجام بده. he mounted the platform to make his speech.
مثال بعدیش میگه My sister couldn't mount the horse so they gave her a pony instead. My sister couldn't mount the horse. خواهر من نمیتونست سوار اون اسبه بشه، از اون اسبه نمیتونست بالا بره. So they gave her، بنابراین اونها بهش دادن a pony، یک در واقع کره اسب instead. به جاش یک کره اسب بهش دادن. My sister couldn't mount the horse so they gave her a pony instead. Mount up! Mount up! Mount up! کلمه بعدی compete هست. compete. Try hard to get something wanted by others. Be a rival. یعنی یک شرکت کننده، یک رقیب. برای مثال The runner was reluctant to compete in front of his parents for the first time. The runner was reluctant، اون دونده مایل نبود که to compete in front of his parents، نمیخواست که جلوی در واقع پدر مادرش مسابقه بده for the first time. برای اولین بار نمیخواست جلوی پدر مادرش مسابقه بده. The runner was reluctant to compete in front of his parents for the first time. مثال بعدیش میگه When the beginner became a pro, he had to compete against better men. When the beginner became a pro، وقتی اون فردی که در سطح مبتدی قرار داشت یک فرد پیشرفته شد، به یک سطح پیشرفته‌ای رسید. He had to compete، اون مجبور شد که مسابقه بده، که در واقع رقابت کنه against better men، در مقابل افراد بهتر. When the beginner became a pro, he had to compete against better men. Couldn't compete. Couldn't compete. Couldn't compete. Competing over what? Competing over what? Competing over what? کلمه بعدی dread هست. dread. Look forward to with fear, fear greatly or causing great fear. یعنی از یک چیزی خیلی بترسی. برای مثال The poor student dreaded going to school each morning. The poor student، اون دانش آموز بیچاره، dreaded، میترسید از اینکه going to school، میترسید از اینکه بره مدرسه each morning، هر روز صبح. The poor student dreaded going to school each morning. در اینجا دقت کنید کلمه poor به معنی فقیر نیست، به معنی بیچاره است. مثال دومش میگه I dread going into that abandoned house. I dread، من میترسم going into that، از رفتن به داخل that abandoned house، رفتن به داخل اون خونه متروک. I dread going into that abandoned house. Dread, dread, dread. Dreadful, really. Dreadful, really. Dreadful, really. کلمه بعدی masculine هست. masculine of man or male، یعنی مردونه. کلمه feminine گفتیم میشه زنونه، حالا masculine میشه مردونه. برای مثال boys become more masculine as they get older. Boys become more masculine، پسرهای نوجوان بیشتر مردونه تر میشن as they get older، همونطور که اونها سنشون میره بالاتر، همونطور که بزرگتر میشن مردونه تر میشن. Boys become more masculine as they get older. مثال دومش میگه It is undeniable that his beard makes him look more masculine. It is undeniable، انکار ناپذیره که that his beard، که ریشش makes him، باعث میشه اون look more masculine، مردونه تر به نظر برسه. It is undeniable that his beard makes him look more masculine. Masculine, 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 masculine. This is a masculine environment. This is a masculine environment. This is a masculine environment. کلمه بعدی menace هست. menace which means threat، یعنی یک تهدید. برای مثال His lack of respect made him a menace to his parents. His lack of respect، بی احترامی اون، made him a menace، باعث شده بود که اون یک تهدید به حساب بیاد to his parents، برای والدینش. His lack of respect made him a menace to his parents. مثال بعدیش میگه The torrents of rain were a menace to the farmers' crops. The torrents of rain یعنی اون بارون سیلاسا، were a menace، یک تهدید بود to the farmers' crops، به زمین‌های اون کشاورزها. The torrents of rain were a menace to the farmers' crops. A menace. A menace. A menace. She's a menace. She's a menace. She's a menace. کلمه بعدی tendency هست. Tendency which means leaning or movement in a certain direction، یعنی تمایل داشتن. برای مثال My teacher has a tendency to forget the student's name. My teacher، معلم من، has a tendency، این عادت رو داره، این تمایل رو داره که to forget the student's name،
که اسامی دانش آموزا رو یادش بره. مثال بعدیش میگه The tendency in all human beings is to try to survive. The tendency in all human beings یعنی اون تمایلات مربوط به همه انسان ها is to try to survive. اینه که تلاش کنن برای بقا و زنده موندن تلاش کنن. It's got no violent tendencies. It's got no violent tendencies. It's got no violent tendencies. Did he ever indicate violent tendencies? Did he ever indicate violent tendencies? Did he ever indicate violent tendencies? کلمه بعدی underestimate هست. Underestimate which means set too low a value, amount or rate. یعنی یک چیزی رو دست کم بگیری. برای مثال undoubtedly the boss underestimated his employees' ability to work hard. Undoubtedly بیشک the boss اون رئیسه underestimated دست کم گرفته بود his employees' ability توانایی کارمنداشو to work hard که بتونن خیلی سخت کار کنن. Undoubtedly the boss underestimated his employees' ability to work hard. مثال بعدیش میگه The value of our house was underestimated by at least $2,000. The value of our house ارزش خونه ما was underestimated دست کم گرفته شده بود یا در واقع قیمتش رو پایین زده بودن by at least حداقل $2,000 حداقل $200,000. The value of our house was underestimated by at least $2,000. I underestimated you. I underestimated you. I underestimated you. Don't underestimate that. Don't underestimate that. Don't underestimate that. کلمه بعدی victorious هست which means having won a victory یعنی برنده. برای مثال Terry faced a challenge with bad attitude that he couldn't be victorious. Terry faced a challenge. Terry با اون چالش مواجه شد with a bad attitude با این نگرش بد با این نگاه بدی که that he couldn't be victorious با این نگاه بد و منفی این که نمیتونه برنده باشه. Terry faced a challenge with a bad attitude that he couldn't be victorious. مثال بعدیش میگه Our team was victorious over a taller team. Our team تیم ما was victorious برنده شد over a taller team در مقابل تیمی که افرادشون قدشون بلندتر بود. Our team was victorious over a taller team. You have victories and you have victories and you have victories and کلمه بعدی numerous هست. Numerous which means very many or several یعنی بسیار زیاد یا متعدد. برای مثال Critics review numerous movies every week. Critics منتقدایی برای مثال سینمایی review numerous movies فیلم های مختلف سریال های مختلف رو ریویو میکنن every week هر هفته. مثال بعدیش میگه We have discussed about this numerous times. We have discussed about this ما راجع به این موضوع صحبت کردیم numerous times دفعات متعدد. We have discussed about this numerous times. For numerous reasons, canceled. For numerous reasons, canceled. For numerous reasons, canceled. There are numerous animal remains in the area. There are numerous animal remains in the area. There are numerous animal remains in the area. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس flexible هست. Flexible which means easily bent or willing to yield یعنی یک چیز انعطاف پذیر. برای مثال The toy was flexible and the baby could bend it easily. The toy was flexible اون اسباب بازی انعطاف پذیر بود and the baby و اون بچه could bend it easily به سادگی میتونست اون رو خم کنه. The toy was flexible and the baby could bend it easily. مثال دومش میگه A mouse's flexible body allows it to squeeze through narrow openings. A mouse's flexible body اون بدن انعطاف پذیر موش allows it بهش اجازه میده که allows it to squeeze که بتونه در واقع بهش فشار بیاد و رد بشه through narrow openings در حفره‌های باریک. A mouse's flexible body allows it to squeeze through narrow openings. Flexible hours. Flexible hours. Flexible hours. well, we're flexible. Well, we're flexible. Well, we're flexible. خب به انتهای درس دهم از دوره 504 کلمه رسیدیم. نظراتتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید.
اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید، از این سبک ویدیو خوشتون میاد، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید. اگر این ویدیو هم براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید که این کار میتونه خیلی به بیشتر دیده شدن این ویدیو و ویدیوهای دیگه مجموعه رادزبان کمک کنه. در انتها خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 504 کلمه بپرداختن به درس 11 از این دوره، بدرود و خدا نگهدار.